Hi children, welcome back to your chemistry class. Today we are going to discuss coordination compounds part 2, right? So in this first we are going to start with coordination number. ஒரு ligand எத்தனை electron pair central metal atom க்கு donate பண்ணுதோ that is called your coordination number, right? See, so the number of electron pairs accepted by the central metal atom is called your coordination number. For example, I have taken two things, right? நான் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒன்னு என்னது PtCl6 2- and NiNH3 4 2+. In this Cl is going to be the ligand and here NH3 is going to be the ligand, right? The coordination number of this complex will be 6, right? And the coordination number of this complex will be 4 because chlorine is going to donate 6 pairs of electrons towards platinum and in this amine is going to donate 4 pair of electrons to nickel, right? So these are the coordination numbers. Or else number coordination number na vera eppadi sir na predict pannona எத்தனை coordinate bond central metal atom சுத்தி இருக்குன்னு பாருங்க. எத்தனை coordinate bond central metal atom சுத்தி இருக்கோ that is called the coordination number. இது ஆல்ரெடி நான் வேர்னர்ஸ் தியரியில சொல்லியிருக்கேன், right? Next one is coordination sphere. So coordination sphereன்றது என்ன அப்படின்னா, so coordination sphere குள்ள என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா central metal atom and ligands. Okay, central metal atom and ligands attached with the square brackets. So இப்போ பாருங்க, I have taken an example. Coordination sphere மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க. Next one is coordination sphere, right? So coordination sphereன்றது என்னன்னா ligandம் central metal atomம் ஒரு square bracket குள்ள இருக்கும். That is called as coordination sphere, right? And what is ionization sphere? அது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ionization sphereன்றது என்னது? ionization sphereன்றது அந்த square bracketக்கு வெளியில இருக்கிறது எல்லாமே ionization sphere, right? Next, coordination polyhedron அப்படின்றது ligands வந்து will be arranged with coordination number 4 6 அந்த மாதிரி வேற various arrangementsல arrangementsல இருக்கும். Okay, that is called the coordination polyhedron. So காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய coordination polyhedron என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா square planar, tetrahedral and as well as octahedral. I have given some examples for octahedral. So if you have 6 ligands, that is 6 monodentate ligand. If you have 6 monodentate ligand with your central metal atom, then it is called the octahedral. If you have 4 ligands, that may be tetrahedral or it may be square planar, right? Next, so the complex will be classified into homoleptic complex as well as heteroleptic complexes. How can I classify homoleptic and heteroleptic? If a complex is formed by only one kind of donor atoms, if a complex is formed by only one kind of donor atoms, for example, I am going to have a CONH3 6 3+, right? In the coordination complex la NH3 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். NH3 என்ற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டோனார் லிகாண்ட் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸை ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு. So this is called a homoleptic complex. If a complex is formed by 2 or more than one ligands இருந்தாலே that is called as heteroleptic complexes. See, if a complex is formed with more than one kind of donor groups, for example, I am going to have CONH3 4 and Cl2. In this coordination complex, we are going to use two kind of complexes. One is amine, another one is chlorine, right? So amine will be 4 and chlorine will be 2, right? So this is also a octahedral complexes, right? It is a heteroleptic one, right? Next we are going to discuss effective atomic number. Effective atomic number அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல will have a central metal atom. அந்த central metal atom ligands கூட bond ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு it is going to gain some electrons. After gaining those electrons, அந்த central metal atomல டோட்டலா எத்தனை electrons இருக்கு அப்படின்றத தான் கால்குலேட் பண்ற போறோம். Okay, so அதுக்கு கால்குலேட் பண்றது we have formulas, right? We have first one is atomic number minus number of electrons lost in the ion formation plus number of electrons gained from the donor atom of ligand. Sir, இது ரொம்ப complicated ஆ இருக்கு sir. Okay, we'll have a simple one, right? See, effective atomic number can be calculated using Z. Z is nothing but your atomic number of your central metal, right? Central metal atom, for example, cobalt na cobalt oda atomic number enna, that is your Z, right? Minus oxidation state of the complex, and the complex oda oxidation state என்னன்ற predict பண்றோம், plus 2 into number of donor atoms plus 2 into number of donor atoms, right? In simple, Z minus oxidation state plus 2 into number of ligands, right? 2 into number of ligands, that is going to be the formula for
predicting effective atomic number. So now we are going to predict some effective atomic number for some complexes. ஒரு சில complexesக்கு இப்போ நம்ம effective atomic number predict பண்ணுவோம். First அந்த complex என்னன்னு வேணும். So I have taken a thing called complex, and next column will be given for oxidation state. The third column will be for atomic number, that is called your Z, right? And the fourth column will be coordination number, that is number of coordinate bonds. எத்தனை coordinate bond அந்த central metal atom சுத்தி இருக்குன்றது. Last one effective atomic number. First I am going to take a complex CONH36Cl3. CONH36Cl3. First I need to predict oxidation state. First என்ன பண்ணனும், அந்த complex உடைய oxidation state predict பண்ணனும் இல்லையா? So how can I predict the oxidation state அப்படினா, so we know how to calculate the oxidation state, right? I am going to take cobalt as X. Cobalt என்ன எடுத்துக்கிறேன், X, plus I am having 6 ligands, so 6. We all know that NH3 is a neutral ligand. NH3 is a ligand, neutral ligand. So neutral ligand that will be 0, which is equal to -3. So நம்ம உள்ள போடுறப்போ -3 போட்டுக்கலாம், வெளியில போடுறப்போ we can use +3, right? Okay, so the complex will be in +3 oxidation state. The complex will be in +3 oxidation state, right? Next, see the oxidation state of the complex is +3, and the atomic number of cobalt will be 27, and coordination number, so 6 ligand, 6 amine irukku, amine is the monodentate, so we will be having coordination number 6. As we all know the formula, Z is your atomic number, 27 minus 3 plus 6 into 2, right? 27 minus 3 will be 24, 24 plus 12 will be 36. So I am getting the nearest noble gas configuration. Next nearest noble gas configuration, that is krypton. I am getting krypton, right? So it obeys EAN rule. இன்னைக்கு இப்போ பக்கத்துல இருக்க nearest noble gas configuration கிடைக்கவே இல்ல அப்படினா, then it doesn't obey EAN rule. If I get nearest noble gas configuration, then it obeys EAN rule. அவ்வளவுதான், simple, right? So I am going to take the next complex K4FeCN6, right? இதோட oxidation state என்னன்னு நமக்கு தெரியும், that is +2, right? So atomic number of Fe is 26. So 26 minus 2, 24, and I am having 6 ligands. 6 into 2, 12. So 26 minus 2, 24. 24 plus 12 will be 36. So this complex K4FeCN6 also obeys EAN rule. Right? And the third one, NiCO4. As you all know, CO, carbonyl, is a neutral ligand. So X minus 0, which is equal to 0. The oxidation state of your central metal atom nickel will be 0. Atomic number of nickel is 28. So 28 minus 0 plus 4 into 2, that is 8. So 28 plus 8, 36. So it is also obeys effective atomic number. Okay, and the fourth one, K2PtCl6. So in this you can predict, you have to take a PT as X minus 6 plus 2 will be equal to 0. So we will get the oxidation state of PT will be +4, and platinum, atomic number of platinum will be 78, and 78 minus 4 will be 74 plus 12, that is 86, right? 86 will be also a noble gas configuration. So it is also obeying EAN rule, that is it obeys effective atomic number. For your practice, I have given you 2 complexes. உங்களுடைய practiceக்கு I have given you 2 complexes, zinc NH34Cl2 and PT NH36Cl4. You have to try these 2 complexes and get your answers, right? Next one is nomenclature, right? So for a complex we will give some name, right? ஒரு complex name பண்றப்போ we have certain criteria. So to name a complex we have to follow some 4 rules. What are they அப்படின்னா, IUPAC nomenclature பண்றதுக்கு we have to follow 4 rules. Rule number 1, see what is your rule number 1? ஒரு complex இருக்கு அப்படின்னா அந்த complex உடைய cation first name பண்ணிடும், அப்புறம் தான் anion name பண்ணணும், right? For example, I have taken K4FeCN6, right? So இதுல potassium தான் நம்மளுடைய cationic part. So cationic part நம்ம first என்ன பண்ணிரணும், name பண்ணிரணும், that is given as potassium is given. And then rule number 2, so ஒரு complex நம்ம name பண்றப்போ
first ligands நேம் பண்ணனும். ligands நேம் பண்றப்போ இப்போ ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் ligand இருக்கு. இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா cyanide ஒரே ஒரு ligand இருக்கு. no problem, I can give I can name ligand cyano அப்படினு நான் நேம் பண்ணிக்கலாம். but in case if I have two or more ligands, that two positive ligands இருக்கலாம், neutral ligands இருக்கலாம், or negative ligands இருக்கலாம். இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நான் எப்படி அத நேம் பண்றது? or I am having amine இருக்கு, chloro இருக்கு, bromo இருக்கு அப்படினா how can I name those things அப்படினா you have to follow the alphabetical order. You have to follow alphabetical order in the case of multiple ligands, right? So if I have anionic ligands, as I said, if I have anionic ligand இருந்துச்சு அப்படினா that will end with O இல்லையா? So இப்போ chloride அப்படின்னு இருக்கு அப்படினா that last E will be replaced as O, right? ITE அப்படின்னு இருக்குனா that will be converted to changed to ITO. Okay, 8 அப்படின்னு இருக்குனா that will be changed to ATO, right? For example, bromide இருக்கு இல்லையா? that will be changed to bromo, chloride chloro, cyanide cyano, hydroxide hydroxo, and oxide oxo, fluoride fluoro. Likewise, the last E will be replaced with O, whether it is IDE, ITE, or some other things, right? Carbonate 8 irukku, so carbonato, oxalato, sulfato, thiocyanato, thiosulfato, sulfito, right? So in this, cyanide will be changed to cyano. Here cyanide is changed to cyano, right? And then third, if you have neutral ligands, I am getting neutral ligands irukku, negative ligands irundha லாஸ்ட்ல இருக்க E எடுத்துட்டு O ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம், whether it is IDE, ITE or ATE. in case I am having neutral ligands, so what I am going to do அப்படினா as such அப்படியே கொடுத்துறலாம். இப்போ ethylene diamine இருக்கு, ethylene diamine will be named as such, ethylene diamine தான் கொடுப்போம். there will be some exception, okay? what are those exceptions அப்படினா H2O ன்னு இருந்துச்சுனா that is called aqua, and ammonia அப்படின்னு இருக்குனா that is called as amine, and carbon monoxide ன்னு இருக்குனா that is called as carbonyl, right? And we have to use some Greek prefix. இப்போ for example I am having I'm going to take K4FeCN6. இதுல I am having 6 ligands இருக்கு. so அதுக்கு நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா Greek prefixes நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும், and I need to use a Greek prefixes. Greek prefixes ன்றது என்னது? di, tri. இப்போ 6 இருக்குனா hexa, 4 இருக்குனா tetra, 3 இருக்குனா tri, 2 இருக்குனா di. Likewise I have to use the Greek prefixes. And so I am going to name this complex. See here, potassium I am having 6Cn, so hexa 6, that will be given with the Greek prefix hexa, right? And that is next rule number 3, right? rule number 3 ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை நேம் பண்றோம் அப்படின்னா, while naming a complex, if the complex is a anionic complex, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் anionic complex இருந்தா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் உடைய, அதாவது இப்போ வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் உடைய நேம் எப்படி எண்ட் ஆகணும்னா 8ன்னு எண்ட் ஆகணும். see, as we all know, scandium அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா scandate. likewise ஜிங்க் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா, ஜிங்க்னா ஜிங்கேட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் எந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு? ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கு, ரைட்டா? சி நம்ம எடுத்துக்கிட்ட K4FeCN6, ஸோ K4க்கு பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசயனோ அயன் இருந்ததா, ஸோ இட் வில் பி நேம்ட் அஸ் ஃபெர்ரேட். ஸோ we have to add a 8 because the complex is a anionic one, right? next, last rule number 4. ரூல் நம்பர் 4 என்ன அப்படின்னா, அந்த ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வில் பி மென்ஷன்ட் யூசிங் ரோமன் நியூமரல்ஸ். அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி மென்ஷன் பண்ண போறோம்? யூசிங் ரோமன் நியூமரல்ஸ். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னன்னு தெரியும், 4 + x - 6 which is equal to 0. ஸோ x equal to 2. ஸோ ஃபெர்ரேட் 2 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண போறோம். see here, ஃபெர்ரேட் 2 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண போறோம், ரைட்? K4FeCN6, right? next, for our practice I am going to have some complexes. LiAlH4 ன்னு இருக்கு. H is nothing but hydrido இல்லையா, so Li will be, இதுல வந்து என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன பார்ட் நேம் பண்ணனும்? கேட்டயானிக் பார்ட். கேட்டயானிக் பார்ட் is lithium. I have mentioned lithium. next, so in the square in this coordination sphere ல first ligand நேம் பண்ணனும். we have only one type of ligand, that is H4. so 4 ன்னு இருந்தா Greek prefix tetra யூஸ் பண்ணனும். H ன்றது என்னது? ஹைட்ரிடோ யூஸ் பண்றீங்க. அலுமினியம். so இது is a anionic complex. anionic complex என்ன பண்ணனும்? 8 ன்னு முடியணும். aluminate, and then you have to mention the oxidation state with Roman numerals 3,
right? Na3CONO2 6. So this is mentioned as sodium. Cation is mentioned as sodium, and you have hexanitrito 6 NO2, so hexanitrito cobaltate 3. Parallelly, for your practice, I have given two complexes. One is NaAuCN twice. You have to name this complex, and Na2ZnCl4. You have to try these two complexes, right? Na3FeC2O4. In this, C2O4 is a bidentate ligand. C2O4 is a bidentate ligand, as we all know that. So Na3 is another sodium, and you have 3 oxalato. So 3 will be used as Greek trioxalato. This is also an anionic complex. So ferrate, and the oxidation state of this complex will be 3. So it is mentioned with Roman numerals. Next one, K4FeCN6. So as we all know that potassium hexacyanoferrate 2, right? And for your practice, I have given two complexes. One is K3AlC2O4 thrice and NaCO4, right? The third one. In this also I have taken a bidentate ligand, COEN thrice Cl3, right? So first, we don't have any cationic complexes. Cation illa, inga cation illa. Cation illadanaala straight நம்ம எதுக்கு போயிடுறோம், ligandsக்கு போயிடுறோம். You have 3 ligands. So tris, ethylene, diamine, cobalt, and 3, because the oxidation state of this complex is 3. After that, we have to mention the anion. So chloride, right? Next, COC2O4 thrice. This is trioxalato cobaltate 3, because it is a anionic complex. For your practice, I have given two complexes, NaCN4 2 minus and CuH2O2 and NH3 5, right? Question: what is the IUPAC name of NaBH4? We can give the name sodium tetrahydrido borate 3, right? Sodium tetrahydrido borate 3, right? And what is the IUPAC name of the complex? K3FeCN6. In this, first we have to predict the oxidation state, 3 plus x minus 6, which is equal to 0, and the oxidation state will be 3, right? So we can cut out. So first, second, fourth and பார்க்கலாம். ரெண்டுமே 3 oxidation stateல இருக்கு. And potassium hexacyanoferrate 3. இதுல என்ன இருக்கு? Ferricyanate இருக்கு. So this is wrong. Ferrate. Next one is coordination polyhedron. Coordination polyhedron நமக்கு என்னன்னு தெரியும். என்னது? Spatial arrangements of ligands and the central metal atoms, right? So the coordination polyhedron will be classified into coordination polyhedron will have some coordination numbers like 2, 3, 4, 5 as well as 6, right? So coordination number 2 abdina, we know the shape, it will be linear, right? And the coordination number 3 abdinrappo it will be trigonal planar. Coordination number 4 will have two shapes, one is tetrahedral, the other one is square planar, right? And coordination number 5 abdinrappo it will be square pyramidal, and the coordination number 6 will be either coordination number can have coordination number 5 can have two shapes, one is square pyramidal, the other one is trigonal bipyramidal, and the coordination number 6 will have octahedral. Coordination number 6 will have octahedral shape, right? So coordination number 2 will be linear in shape, 3 will be trigonal planar, and 4 will have tetrahedral or a square planar, 5 as well as 6, right? So the question is, what is the shape of the complex when coordination number is 3? Coordination number 3 irukappo and the complex oda shape enna ketirukanga, right? So the options enna kuduthirukanga, linear, square planar, trigonal bipyramidal, trigonal planar. Answer theriyum, trigonal planar, right? And the next question, what is the shape of the complex when coordination number is 6? As we all know that option A paakanoன்ற necessity illa, we can give it as octahedral, right? Next we are going to discuss isomerism of coordination compounds. Coordination compounds oda isomerism பத்தி discuss பண்ண போறோம், right? So isomerism na enna namakku theriyum. What is isomerism? Spatial arrangements of the
cations and that is spatial arrangements of your ligands, or இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா will have same molecular formula but differs in their physical and chemical properties. So இதுல ionic bonds அப்படின்றது isomerism கொடுக்குமா அப்படின்னா no, because ionic bonds எல்லாமே non directional, so it won't exhibit isomerism, right? So coordinate bonds என்றது என்னது directional, so it is going to give நமக்கு isomerism. For example, we are going to take a complex CuNH3 twice Cl2. So it may be given as NH3 will be in the same side and Cl will be in the same side, or else CuNH3 twice Cl2, right? So that may be that can be mentioned in this shape, right? Right? And next, isomerism will be further classified into two things. One is structural isomerism, another one is stereoisomerism. Structural isomerism will be further classified into ionization isomerism, hydrate isomerism, or solvate isomerism, and the next one is linkage isomerism, and the fourth one is coordination isomerism, right? So next, stereoisomerism will be further classified into geometrical isomerism and then optical isomerism, right? We know what is geometrical isomerism. Geometrical isomerism is also called as cis-trans isomerism, right? That we will discuss. First, we will start with the structural isomerism. Structural isomerism, the first one is ionization isomerism. So what is ionization isomerism? And the compound will have different ions in solution, same molecular formula, but which will differ in ions, right? ஏன்னா நமக்கு ionization isomerism, ionization sphere ன்ற ஒன்னு இருக்கு, coordination sphere ன்னு ஒன்னு இருக்கு இல்லையா? ionization sphere ல இருக்க ions will vary, but the molecular formula will be same. For example, I have taken CO-NH3,5BrSO4 ன்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். CO-NH3,5BrSO4 molecular formula இதுதான். See, in the first case, I am going to have the complex CONH35Br2 plus SO4. இதுல எது ion வரப்போகுது? Sulfate. SO4 2- will be the ion, right? Also the same molecular formula, but the ion will be differ, right? Ion will differ. CONH35 SO4, இந்த SO4 என்ன ஆயிடுச்சு? உள்ள போயிட்டு Br வெளியில வந்துருச்சு. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல நமக்கு என்ன அயானா கிடைக்க போகுது? Br. See, molecular formula is same, but here I am going to get SO4 and here I am going to get Br minus. So this is called ionization isomerism. உங்களுக்கு question என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, which of the following is a ionization isomerism? molecular formula same இருக்கான்னு பாருங்க. ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில இருக்கிற ions differ ஆச்சு அப்படின்னா then it is called the ionization isomerism, right? இத further நான் வந்து barium chloride கூட react பண்ணேன் அப்படின்னா I will be getting barium sulfate, BaSO4. That will be white precipitate. I am going to react this with AgNO3, silver nitrate கூட react பண்றேன். I will be getting silver bromide, right? So pale yellow precipitate இருக்கும் silver bromide, right? So first example, CONH35Br and SO4. Parallelly, I can also take another example, PTNH34Cl2, and here PTNH34Br2. இந்த Br2 உள்ள போயிட்டு Cl2 வெளியில வந்துரும். This is also a example for ionization isomerism, right? Next one is solvate or hydrate isomerism. Solvate or hydrate isomerism will differ with the number of water molecules. Water molecule which differ ஆகும், right? So I am going to take an example. First example என்ன எடுத்துக்கிறேன்? CONH34 H2O Cl Cl2. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வெளியில, that is coordination sphereக்கு வெளியில எந்த water molecule எனக்கு இல்ல. இதுல I am going to take one water molecule outside and one chlorine inside. So what I am going to get? CONH34 Cl2 and Cl dot H2O. Water molecule differ ஆகுதா? So இதுல water molecule இல்ல and இதுல I am going to get one water molecule, right? So this is called a hydrate isomer. Second example, CrH2O6 Cl3. இதுல there is no water molecule present outside the coordination sphere. And second one, ஒரு water molecule வெளியில கொண்டு வரேன். இப்போ in the absence of water molecule, the color of the complex will be violet. And in the presence of one water molecule, the color of the complex will be gray-green. And if I have two water molecules, then the color will be green, right? Next, linkage isomerism. Linkage isomerism இருக்கா இல்லையா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல linkage isomerism present-ஆ இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we must know ambident-ate ligand. Ambident-ate ligandனா என்னன்னு நம்ம previous introductionலயே பார்த்திருக்கோம். What is that? ஒரே ஒரு சேம் மாலிக்யூல் தான், அதுல டோனார் சைட் ஒன்னு தான். அந்த டோனார் சைட் என்ன ஆகும்? வேற வேறையா மாறும்.
See, best example another nitrito. Nitrito la nitrogen donor da, oxygen donor da. Nitrogen donor na N mention பண்ணுவோம், oxygen donor na O nu mention பண்ணுவோம். See, so the same thing, linkage isomerism will be getting when ambidentate ligands are present, right? See, in the first complex la, see here, என்ன இருக்கு NO2 ல oxygen தான் donor act பண்ணுது. Okay, so the complex color will be red. அதே if nitrogen will be the donor அப்படினா, nitrogen donor இருந்துச்சு அப்படினா, the color of the complex will be yellow. The color of the complex will be yellow, right? This is called a linkage isomerism, right? Next, coordination isomerism. Coordination isomerism is nothing but the ligands will be interchanged. Paranga, the isomerism which is caused by interchanging of ligands. So I am going to take a complex CuNH3,4 and PtCl4. PtCl4 NH3 and I don't replace I don't. Okay, with PtNH3,4 and CuCl4, right? So this is called a ligand isomerism. One more example, COEN thrice and CrCN6. I am going to get CrEn thrice and COCN6. This is called a coordination isomerism or ligand isomerism. இப்போ ligand interchange ஆச்சுனா ligand isomerism, and the coordination sphere interchange ஆச்சுனா coordination isomerism. That's all, right? So there is a question, which of the following gives white precipitate with the silver nitrate? Which of the following will give white precipitate with the silver nitrate, right? The option will be C, Pt NH3,4 Br2, because AgNO3 could react panna will be getting AgCl, right? And which of the following shows coordination isomerism? This coordination isomerism காமிக்கும். Coordination isomerism ன்றது என்னது? A and D will be giving you coordination isomerism, right? Next one is stereoisomerism. Stereoisomerism, the first one is geometrical isomerism. Geometrical isomerism அப்படின்றது அந்த ligands உடைய spatial arrangements base பண்ணி மாறும், right? It may be cis isomer or trans isomer, right? It may be cis or trans. Cis na it will be same side, trans அப்படினா it will be in opposite side, right? Okay, next. So இது எதெல்லாம் possible அப்படின்னா, complex with coordination number 4 as well as complex with coordination number 6. Complex with coordination number 4 லியும் possible, 6 லியும் possible. இப்போ 4 coordination number இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்? Will have two shapes. நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னது? one is square planar, the other one is tetrahedral, right? Coordination number 6 னா நமக்கு shape will be octahedral shape, right? Octahedral shape, right? So first coordination number 4 இருக்க காம்ப்ளெக்ஸை எடுத்துப்போம், that is square planar complex நம்ம எடுத்துப்போம், right? Square planar complexல ஒரு மெட்டலை சுத்தி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோனோடென்டேட் லிகாண்ட் இருக்கு. இப்போ M ன்றது M is mentioned as metal and A is called a monodentate ligand and L is another monodentate ligand. நான் என்ன பண்றேன்? ரெண்டு டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ரெண்டுமே monodentate ligand எடுத்துக்கிறேன். Okay, so I am going to have metal is surrounded by A and LL. இப்போ ஏவும் எப்படி இருக்கு? சேம் சைடுல இருக்கு. அங்க Lலும் எப்படி இருக்கு? சேம் சைடுல இருக்கு. So it is called a cis complex. The same complex எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்? அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன். ஏவையும் எல்லையும் நான் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன். You can see that, right? So this will be in opposite side. ஏவும் எப்படி இருக்கு? ஆப்போசிட்ல இருக்கு. எல்லும் will be in opposite side. Then it is called a trans isomer, right? And இன்னொரு டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். Metal is surrounded by 3 different type of ligand. A ன்றது ஒரு monodentate, X is also monodentate, Y is also a monodentate. So M மேல A கீழ X and Y வச்சுக்கிறேன். So this is your cis, right? And அதே காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு X-ஐயும் A-வையும் Y-ஐயும் நான் என்ன பண்ண போறேன்? இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன், right? A and A will be in opposite side, then it will be trans complex, right? And third, metal is surrounded by 4 different type of ligand. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒன், எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். இது வந்து என்னது? ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். A metal is surrounded with 4 different type of ligand. So metal A, B, X and Y, right? So நான் இப்ப அந்த மெட்டலை வச்சுக்கிட்டு ரொட்டேட் பண்ணனா I can rotate 360 degree, right? So நான் என்ன பண்ணணும்? ஏதோ ஒரு லிகாண்டை ஹோல்டு பண்ணிக்கணும், right? நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? X என்ற லிகாண்டை ஹோல்டு பண்ணிக்கிறேன். X என்ற லிகாண்டை ஹோல்டு பண்ணிக்கிறேன். I am going to rotate the rest 3. See, X, A இங்க இருக்கு, A is here and X, Y will be here, right? And B இங்க கொண்டு வந்துறேன். ஓகேவா? And then third type,
அதே x நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, b இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன் and y is here and a will be here. Is there any other possibilities? அவ்வளவுதான், மூணு possibilities தான். So இப்போ உங்களை ஒரு question கேட்குறாங்க, a metal with 4 different ligands, how many possible isomers can able to form a metal with 4 different type of ligands அப்படின்னா your answer must be 3, right? 1, 2 as well as 3, right? And next நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I am going to take one more complex metal with a symmetrical, that is இப்போ A B ன்னு இருக்கு. சிமெட்ரிக்கல்னா என்னது, ரெண்டையும் ஈக்குவல் ஹாஃபா கட் பண்ண முடிஞ்சா that is called சிமெட்ரிக்கல். இப்போ AB அப்படின்னா என்னது, அன்சிமெட்ரிக்கல் பைடென்டேட் லிகாண்ட். I am going to take a unsymmetrical bidentate ligand. ரெண்டு லிகாண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஏவும் சேம் சைடில் இருக்கு, பியும் சேம் சைடில் இருக்கு. ஸோ த லிகாண்ட் வில் பி சிஸ் ஐசோமர். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு இன்டர்சேஞ்ச், ஒன்றை வச்சுக்கிறேன், இன்னொன்று அப்படியே இன்வெர்ட் பண்றேன். ஐ வில் பி கெட்டிங் டிரான்ஸ் ஐசோமர், ரைட்? ஸோ இப்போ எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மெட்டல் ஏபின்னு. ஏன் நான் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்மள கொஸ்டின்ல இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன், PT NH8 எடுத்துக்கிறேன். இதே எக்ஸாம்பிள் தான் எக்ஸாம்லையும் கேட்பாங்கன்றதுக்கு there is no surety, right? ஸோ இப்போ ஒரு டைப் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம், MA2B2 ஆர் MA2L2. இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன டைப்னு நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு we can give whether it is cis or trans. See, இப்போ MA2L2க்கு I have taken a complex PT NH8 Cl2ன்ற மெத்தட நான் எடுத்திருக்கேன், ரைட்? ஸோ இப்போ Cl சேம் சைடில் இருக்கு, NH2 சேம் சைடில் இருக்கு. ஸோ தென் இட் வில் பி cis complex. இந்த Cl ஆப்போசிட்ல இருக்கு, so it will be trans complex, right? One more example, PDNH3 twice NO2 twice, right? So NO2 will be in same side cis, opposite side will be trans, right? Third example, PY twice Cl2, PY twice Cl2. PYயும் Cl same side la irukku, cis, opposite side la irukku trans, right? And for the type MA2XY க்கு PT Br Cl NH3 twice, PT Br Cl NH3 twice, right? NH3 is the same side cis, opposite side trans, right? Second example, CO NH3 twice NO2 Cl, right? So இதுலயும் NH3 same side cis, NH3 opposite side trans, right? Third example, PY twice NH3 Cl, PY is in same side cis, opposite side trans. And this is a special compound, PT Br Cl NH3 PY, right? So first isomer, second isomer and third isomer. So a metal is surrounded by 4 different type of ligands, then it is going to give you 3 isomers, right? And for the complex MAB twice, AB அப்படின்றது unsymmetrical bidentate ligand, that you must remember, right? MAB twice இருக்கு, AB அப்படின்றது it is a unsymmetrical bidentate ligand நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So PT GLY twice, GLYன்றது glycinato will have one nitrogen donor and one oxygen donor, right? So இப்போ A அப்படின்றது nitrogen donorனா Bன்றது oxygen donor, இங்கேயும் B and A. இப்போ இது ரெண்டுமே சேம் சைடில் இருக்கு. See, I have given இங்க வந்து Aன்றது nitrogen donor, Bன்றது oxygen donor, nitrogen and oxygen donor. இப்போ this will be cis complex. If I am going to rotate பண்றேன் அப்படின்னா I have rotated this one. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன், oxygen மேல போயிடுச்சு, oxygen and nitrogen, oxygenum opposite sideல இருக்கு. So this is trans isomer. oxygenum nitrogenum same sideல இருக்கு. So this will be cis complex, right? Next, complex with coordination number 6. Coordination number 6 என்னது, octahedral shape. Octahedral shapeல first type MA4B2, அதாவது ஒரு metal is surrounded by 4 same type of ligand and 2 same type of ligands, right? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ரெண்டு type of ligand தான் இருக்கு. ஒரு ligand வந்து 4 times இருக்க போது, இன்னொரு ligand 2 times இருக்க போது. அந்த 2 times இருக்க ligand தான் will going to play a vital role. If those 2 ligands are on opposite side, அந்த ரெண்டு ligandum Bன்றது ரெண்டு இருக்கு, ஸோ அந்த பியும் ஆப்போசிட்ல இருந்தா then it is called trans isomer. அதே பியும் adjacent-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is called cis isomer. See, பியும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு, so it is trans isomer. See, here B and B are adjacent, so பக்கம் இருக்கு, so then it will be cis. I am going to take a complex CONH34 Cl2. So Cl opposite la irukku, so it is going to be trans isomer.
and Cl are adjacent பக்கம் பக்கம் இருக்கு. So it will be cis isomer, right? Next, complex with Ma3B3. It is a special type of complex. So Ma3B3. இப்போ A3Aவும் இருக்கு and 3Bs. So here இதுல இந்த 3 ligando in this complex இந்த 3 ligando எங்க present ஆயிருக்கு, 3 Aவும் எங்க present ஆயிருக்கு, equatorல present ஆயிருக்கு. So it is called a meridional isomer. This is called the meridional isomer. அதே இப்போ இந்த 3 Aவும் இந்த 3 Aவும் faceல present ஆயிருச்சுனா then it is called a facial isomer. This isomer is also called as face mer isomer அப்படினு சொல்லுவோம். Right? I am going to take a complex example. CONH3 Cl3 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த NH3 மூணுமே மெரிடோனியல்ல present ஆயிருச்சுனா then it is called mer, and இந்த மூணுமே வந்து facialல present ஆயிருச்சுனா then it is called a facial isomer. Right? Next, MAA twice X2. ABன்றது unsymmetrical bidentate ligand ன்னு சொன்னேன். இப்போ ANன்றது என்னது, symmetrical bidentate ligand. ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம், EN எடுத்துக்கலாம். இங்க நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம்னு பாப்போம். Same story here. So MAA twice X2 எடுத்திருக்கோம், right? X-உம் X-உம் ஆப்போசிட்ல இருந்தா trans, X-உம் X-உம் adjacent-ஆ இருந்துச்சுன்னா then it is cis, right? So CREN twice Cl2. EN is a symmetrical bidentate ligand, right? இப்போ Cl-உம் Cl-உம் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. So this is trans complex. So Cl-உம் Cl-உம் adjacent-ல இருந்தா then it will be cis complex. Then it will be cis complex, right? So based on this we'll have some questions. Which of the following exhibits geometrical isomerism? எது geometrical isomerism? இப்போ metal with 4 same type of ligand. MB4 னா என்ன, நாலுமே சேம் ligand. நாலுமே சேம் ligand இருந்தா cis trans சொல்லவே முடியாது. MA4, MA2B2, and the fourth option is MABCD. So we can give option C and D. Aவும் Bயும் சொல்ல முடியாது. If a metal is surrounded by same type of ligand னா நம்ம cis trans சொல்ல முடியாது. Right? Question number 2. Which of the following will exhibit geometrical isomerism? Same. PTCl4 ன்றது MA4 type, PDBr4 ன்றது MA4 type, and PTNH3 twice Cl2 ன்றது MA2B2, and PTPyNH3Br it is a MABCD, right? Option C and D. Okay, next one is optical isomerism. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா there are some conditions. அது நமக்கே தெரியும். என்னெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ்? ஸோ நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜஸா இருக்கணும், அண்ட் இட் மஸ்ட் ரொட்டேட் தி பிளேன் ஆஃப் போலரைஸ்டு லைட். அந்த பிளேன் ஆஃப் போலரைஸ்டு லைட்டை ரொட்டேட் பண்ணுச்சுன்னா then it will be optically active, right? Optical isomerismக்கு example MAA thrice AA because EN will have same ligand. N இங்கே டோனார், இங்கேயும் N nitrogen தான் டோனார், இங்கேயும் nitrogen தான் டோனார். So this is same type of ligand MAA thrice. So இது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்? this is dextro type, and if you rotate mirror image எடுத்தீங்கன்னா this is levo. So இது ரெண்டும் non superimposable mirror images. So this is optically active, right? COEN thrice. Next, second example, COEN twice and Cl2. This is your dextro and this is your levo, right? This is also an example for optically active complex, right? And based on this we'll have question, optical isomerism does not shown. Optical isomerism does not shown. So trans platinum Cl2 EN twice won't show. Trans என்னது? Cl2 ஆப்போசிட்ல இருக்கும். அதோட மிரர் இமேஜ் எடுத்தா என்ன வரும்? சேம் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜஸ் we will be getting super impossible mirror images. So trans platinum Cl2 will be a optically inactive complex, right? And children, thank you for watching, right? Hope you have learned a lot in this session, right? So if you have some doubts or if you need some other concepts, please drop your concepts in the comment section. I will make a video. Parallelly, I have given you some questions, work it out and give your answers in the comment section, right? Thank you for watching. Thank you.